حسب قانون جنوب السودان تحت المادة 18 من قانون جمعية الصليب الأحمر لجنوب السودان لسنة 2012. كان لقوا إتا بيستخدموا شعار ده بدون أي إذن بمعنى يتخالفوا اتفاقية جنيف وبروتوكولات وأحكام قانون، وده بيعتبر جريمة وبعاقبتها بالسجن أو غرامة أو كل اتنين حسب حكم محكمة المخصص، بإضافة لأي عقوبة حسب أحكام قانون العقوبات لعام 2018. أي عربية إسعاف أو عيادات أو صيدليات كدمون عينوا لومون شعار مخصص لومون. عشان كده صليب الأحمر لجنوب السودان أجوري لأصحاب السلطة بكل المستويات احترام وحماية علامة أو شعار الصليب الأحمر والهلال الأحمر. قدموا بلاغ كان يتعاينوا في انتحاك أو يستخدموا واحد من شعارات دي بطريقة الما كويس لسلطات المحلية أو مكاتب الصليب الأحمر في جنوب السودان. في حالة يتلقوا أي من مواد فوق شعار الصليب الأحمر، هلال الأحمر، كريستال الأحمر، كده تروى لأقرب مكاتب الصليب الأحمر لجنوب السودان ويتبسلموا مواد لومون. رسالة دي جالتكم من صليب الأحمر لجنوب السودان. You're listening to iRadio, your eye on South Sudan. This month marks the beginning of 16 days of activism against gender-based violence. This is a critical time for South Sudan to unite in its commitment to peace, which must start in our homes and communities. Violence against women and girls, whether physical, emotional, or economic, is a human rights crisis. It tears apart our families and hinders the progress of our entire nation. The call this year is simple. Act now. End digital violence against women and girls. Safe space for all. Every one of us, men, women, and youth, must challenge the harmful norms that allow abuse to continue. We must create safe spaces and support the survivors in our midst. Don't stay silent. Don't look away. If you or someone you know is suffering from violence, please reach out to the local police or the nearest community leader in your area. Help is available. Stand in solidarity, end the violence, make our nation stronger. This message is brought to you by iRadio in support of the 16 Days of Activism campaign. The campaign runs until December 10th, Human Rights Day. Let's make every day count. إتاكم بصمة لإذاعة آي راديو إنتاكم في جنوب السودان. بيصادف في شهر ده بداية حملة 16 يوم من نشاط ضد عنف القائم على النوع الاجتماعي. ده وقت كويس لجنوب السودان عشان يتحدى في التزام تسلام الكربة ده من بيوتنا ومجتمعاتنا. العنف ضد النساوين وبنات إذا كان جسديا أو عاطفيا أو اقتصاديا ده أزمة حقوق إنسان بيشتت أسرة وبوقف تقدم دولة. دعوة ده تسنة بسيط كلنا حرك حسي كلنا وقفوا العنف الإلكتروني ضد نساوين وبنات مساحات آمنة للجميع. كده إيه فرد من أن كان دي رجال ولا نسوان ولا شباب كلنا هارب تقاليد البطال البي أسمع بإساءة ده. كرنا كلاغو مساحة آمن ونبدامو النجيات في نستتنا. متاكم أسكود متاكم جاهلو. إذا إتاكم أو إيه زول تكم بعرفوا بيعاني من عنف لازم كدتكم إتواصل مع بوليس في هلتكم أو شيخ الهلة لأنه مساعدة ده فيه. كده ناس جاساوا وقفتكم عنف عشان مجتمعنا بكون قوي. رسالة ده جبولتكم من إذاعة آي راديو وآي ميديا البدامو لحملة 16 يوم من النشاط البيستمر لحد يوم 10 ديسمبر 2025 يوم تحقق الإنسان. كلنا كنتو قيمة لكل يوم. Hello, good evening and welcome to the Sundown show on iRadio with me, Walma Palla, and my colleague Madrama James. Today is Wednesday, 3rd of December 2025, and this program of course comes to you Monday to Friday from 4 to 5:55 p.m. and of course for a comprehensive looks at daily events, the latest information, in-depth analysis, exclusive interviews and exciting surprises.
As usual, to be part of this show, call us on 0911-986-986 or 0922-986-986, and you can send us a text message on 0913-986-986. And if you do not have access to the radio, we are also online on Facebook, live, X, YouTube, and more. You can also stream this broadcast live by logging into our website www.iradio.org. Before the items, I am here to say I am officially handing over back the show to Wunweng. Wunweng is back. And yes, I just want to make it official. What's the meaning? What's the meaning of Wunweng? The meaning of Wunweng is an acronym of the owner. Yeah, it's very important. The owner of the show. So when someone says Wunweng, it means you are the owner of that particular thing, and this is the meaning now as the owner of the Sundown. As the owner of the Sundown, I am here to say welcome back, my colleague Madrama James, and I hope you had a wonderful vacation, though it was short, but I hope you enjoyed. Can you briefly tell us a little bit about your vacation? It was full of travel, let me say, and I only rested on Monday, but the rest of the days, from one destination to the other one. But happy, I was also following your show, starting from last week up to this particular moment, and I'm also glad to see you in a good health. Taking this show is stronger than even ever before, and congratulations to that, and congratulations also to our dear active listeners for providing all the necessary support. Thank you so much, Madrama James. And I can, before I leave your show for you, I want to say you have wonderful listeners, you have wonderful callers, very active citizens, and I really like the vibe. I enjoyed, the days that I had here, were really interactive, full of education, information, and as well entertainment. There is no any program that they have ever failed, to participate, and all their contributions, are crucial. And they really contribute, to our goal, to our objective as iMedia or as iRadio. So I want to say, I want to tell them to keep up that spirit. This is what it needs. This is what our country needs. A young country that is under development, is built through contributions, and their contributions are really valuable to us as iRadio and as iMedia and entirely as a media fraternity. I wish you and them all the best, and thank you so much. Over now officially to you. We look forward to see you again, my brother, and have a lovely day. Up to here, let's take a quick break and we'll bounce back. For news and the music, keep it warm welcome back from that break. We begin the first hour of the Sundown show with climate issues, where the government has announced that South Sudan has secured $50 million from the Green Climate Fund to support a major climate adaptation project in flood-prone areas of the country. According to the Ministry of Environment and Forestry, the funding comes with an additional $2.5 million in co-financing from the government of Japan. Environment Minister Mabior Garang Di Mabior says that the project, titled Enhancing Climate Resilience and Flood-Prone Areas in Northern Eastern South Sudan, will be implemented by the World Food Program, UNHCR, and the Ministry of Environment starting early 2026. This is the first single country Green Climate Fund project ever approved for South Sudan. The large-scale initiative targets vulnerable communities in northern Bahr al-Ghazal and western, that's Warabi state. It's aimed to improve water management, support climate-smart agriculture, strengthening that disaster risk system, and assist displaced people and host communities. Minister Mabior Garang says the investment is a major step helping South Sudan respond to climate shocks and build a stronger and more resilient community. Now let's listen to Minister Mabior Garang Di Mabior
speaking to the media in a joint press conference this morning in Juba. The government of South Sudan, through the Ministry of Environment and Forestry, as the national designated authority to the Green Climate Fund, is proud to announce the approval of a new climate adaptation investment worth $50 million from the Green Climate Fund, complemented by $2.5 million co-financing from the government of Japan. The project enhancing committee the project enhancing climate resilience in flood-prone areas is in northwestern South Sudan, northeastern South Sudan, will be jointly implemented by the World Food Program, UNHCR, the UN Refugee Agency, and the government of South Sudan through the Ministry of Environment and Forestry, with implementation expected to commence in early 2026. This project is the first single country project from the Green Climate Fund for South Sudan. It is a large-scale climate adaptation initiative designed to support vulnerable communities in the flood-affected regions of northern Bahr el Ghazal and Warab. It focuses on strengthening climate resilience through integrated interventions in water management, agricultural sustainable livelihoods, and climate information and disaster risk management services. The project also places special emphasis on displaced and host communities, ensuring inclusive adaptation solutions that leave no one behind. This initiative represents a crucial investment aimed at assisting South Sudan in addressing the challenges posed by climate shocks. Through this project, we are committed to building resilient communities capable of withstanding environmental adversities. This milestone represents the culmination of a decade-long partnership between South Sudan and the Green Climate Fund, following the country's accession to the Paris Agreement in 2016 and its ratification in 2023. In 2021, South Sudan has steadily advanced its engagement with global climate finance mechanisms. The Green Climate Fund's initial readiness grant of $300,000 in 2018 helped strengthen the ministry and supported the environment of South Sudan first global Green Climate Fund country program, paving the way for full-scale investments. In March 2025, the Green Climate Fund Executive
Director, Ms. Mafalda Duarte, paid a historic visit to Juba, reaffirming the fund's commitment to increase investments in South Sudan as one of its underserved countries. The visit laid the groundwork for the approval of two landmark projects within one year. The Brace project, implemented by Save the Children and the Ministry of General Education and Instruction, which was approved in July 2025, and now the project with WFP, UNHCR, and the Ministry of Environment and Forestry, approved by the Green Climate Fund Board in October 2025. This achievement not only underscores the Green Climate Fund's commitment to addressing climate challenges in underserved regions, but also reflects the collaborative spirit of the South Sudanese people and their partners. Through this investment, South Sudan will enhance community resilience to flooding by promoting climate smart infrastructure, sustainable water and land management, and diversified livelihoods. The project also aligns with South Sudan's nationally determined contributions and national adaptation plan, reaffirming the country's commitment to a sustainable, climate resilient future. As we embark on the enhanced climate resilience in flood-prone areas project, we express our profound gratitude to the Green Climate Fund, the government of Japan, the World Food Program, UNHCR, the UN Refugee Agency, and all stakeholders for their unwavering support and dedication to improve the lives of hosts affected by those affected by climate change in South Sudan. Thank you. That was Minister Mabior Garang Dimabior is speaking in a press conference today. And during the same press conference, UN partners also welcomed the funding. Adam Effendi, the Deputy Director for Operations and Program at the World Food Program, described the project as a milestone for South Sudan climate adaptation effort. He says the approval shows a global support for countries facing severe climate impacts, but with a limited access to climate funding. According to him, the project will directly support more than 500,000 people in northern Bahr el Ghazal and Warab, and indirectly benefit over 1 million people over the next 5 years. Now, let's listen to Adam is speaking in the same press conference. I'm deeply grateful to join this important occasion to celebrate the approval of the first single country Green Climate Fund project, enhancing climate resilience in flood-prone areas in northwestern South Sudan. It represents success of the government of South Sudan leadership and advocacy for bringing global climate investments to the country affected by climate change and variability. It is also a strong demonstration of the Green Climate Fund commitment to countries that face enormous climate, economic, social
and structural challenges, and yet are underserved by global climate finance mechanisms. We extend our sincere appreciation to the government of Japan for co-financing the Green Climate Fund project to ensure the project addresses the inclusion of displacement affected communities and populations. In the target areas of Northern Barghazal and Warab states, we are committed not only to making this project an impactful one, but also supporting the Ministry of Environment and Forestry to strengthen its track record in managing climate finance, achieve a whole-of-government approach to climate adaptation and resilience building, and pave the way for future climate and development investments. We deeply appreciate the confidence of the Green Climate Fund and Government of South Sudan in WFP's experience and strengths in the system, strengthening project management, community action, collaboration and partnership, and knowledge sharing. From the project design, the Ministry, UNHCR, WFP have adopted the concept of country ownership, inclusivity, sustainability, which are the Green Climate Fund key investment criteria. As we move to the inception and implementation stages, we will continue with the same spirit, strengthening country capacity needs to go beyond knowledge and skill development and involve equipping institutions, community structures, service providers, and people, and ensuring opportunities to put the knowledge and skills gained into practice. For this, the project includes activity implementation directly by the government, institutions, in addition to capacity strengthening of the institutions. For WFP, this project represents our commitment to transitioning from humanitarian assistance to resilience building, to tackle drivers of food insecurity where appropriate, working together with UN partners and supporting country capacity in climate adaptation, agri-food systems, and social protection. Together, we will be supporting over 500,000 people, vulnerable people in climate resilience in Northern Barghazal and Warab states, and indirectly making a positive impact over 1 million people over the next 5 years. I would like to reaffirm WFP's full commitment to working, learning, and adapting together, advancing a paradigm shift from humanitarian assistance to resilience, support and supporting country capacity to manage national, continental, and global climate investments, to strengthen systems and services, empower communities, and safeguard ecosystems for sustainable development. I thank you. Well, that was Adam Effendi speaking right there. Meanwhile, also speaking in the same event was Mesfin Degefu Gubai, a deputy representative of UNHCR. He said the investment comes at a critical time for communities struggling with repeated flooding. He noted that South Sudan hosts nearly 600,000 refugees, mostly from Sudan, and more than 1.7 million returnees since the start of the war in Sudan. Now, let's listen to Mesfin addressing the media this morning. This is an important moment for people of South Sudan, especially for the families who have been living through years of devastating floods. The Green Climate Fund has just approved a 50 million investment to help countries in northern communities in northern Barghazal and Warab adapt to the flooding and build stronger, more resilient livelihoods. This is a major step forward for the country, and I want to congratulate the government of South Sudan and the ministry on these important achievements.
The United Nations High Commissioner for Refugees, known as UNHCR, is particularly pleased to be able to participate in this major initiative, which will enable the implementation of effective flood prevention and management systems. With this project, UNHCR will focus especially on supporting refugees and refugee hosting areas. As you know, these areas and their populations are also affected by annual flooding and the effects of climate change. Currently, the country hosts nearly 600,000 refugees, the majority of whom 95% of this are from Sudan. And since the beginning of the war in Sudan, there have been more than 1.7 million South Sudanese returnees as well. Last year in South Sudan, nearly 1.4 million people were displaced due to flooding. UNHCR, along the government and partners, is therefore particularly concerned and committed to the fight against the climate change. This complementary action will strengthen the livelihoods and climate resilience of around 25,000 people among displaced population and host communities through improvements: 1, flood risk management, sustainable agroecological practices, climate resilience infrastructures, and institutional capacity building. The project will also include mainly provision of environmental monitoring equipment to national institutions, the installation of community-based flood early warning systems operated by trained people, construction of 500 semi-permanent climate resilient shelters using local materials, rehabilitation of flood damaged water points and installation of new resilient sanitation systems, support for solar power pumps, drip irrigation and other climate smart agricultural technologies, introduction of flood tolerant crops, elevated poultry crops and permaculture gardens. The planning of 100,000 fruit and medicinal trees to improve nutrition, income and land use. I would like to take this opportunity to reiterate our deepest gratitude to the government of Japan for its contribution to the implementation of this project in support of refugees and refugee hosting areas. I would also like to reiterate our full commitment to working alongside the government and host communities of South Sudan who facilitate the implementation of our work on a daily basis. We hope that this project can also be implemented in other states of the country, and we are currently working with partners to make this happen as soon as possible. The realization of this project has required considerable work since the beginning of the year, and I would like to conclude by congratulating the ministry and the team for their excellent coordination and my colleagues at the WFP for this collaboration, which I am sure will now continue on the ground and allow the achievement of the objective of that has been set forward. I thank you very much. Well, that was Memphis Degufu Gobai is speaking at the press conference. Meanwhile, Memphis outlined key interventions including earlier warning system, climate resilient shelters, rehabilitated water points, climate smart farming, and the planning of that's 100,000 fruit and medicinal trees. Both WFP and UNHCR thanked the government of Japan and reaffirmed their commitments to working with the Ministry of Environment and host communities to strengthen flood resilience. Minister Mabior Garang added that the project aligns with the South Sudan National Adaptation Plan and long-term climate goals. He said the approval follows years of cooperations with the Green Climate Fund and build on progress made since South Sudan joined the Paris Agreement. For news and
iRadio inatoka kujibu Sudan. Itabagda Diamond Wenisuma iRadio ala numera ta telefon 0911-986-986 au itapi reselu risala ala numera 0913-986-986. Naam, fursa leka sana tasal washarik mahanina bezat zetu masma hukuma bita Junuba Sudan bezata wazara bia elga 50 milyar wade besaidu bezat fi modu bita fedanat hala leka junubita mtaakid fedanat algad bitasir ma junubin fi dakil Junuba Sudan gruje hal bikafifu mashakila del taban tabielga fi iyal fi nisa wa kaman fi nasa kubar yabad في ولايات البربراء مثلا زي في فانغاغا في يونيتي ستيت في أبانايل ومناطق البربراء كمان قد بيلغا تاثير زيد سديد في نايا بتا فيدانات وكمان في تجابة نورثern بركازال وفي ورابي ستيت أو المكالمة اي راديو. الو أستاذ ويلي. أستاذ ويلي أنا بدأ وجهي. شنو يا بطل؟ يا أخي كل سنة طيب يا أخي. مرة. أولا بشكر أنت بشكر كل المستمعين تبع راديو بشكر بول مفل الجابك جبال بموسيقى جبال. نعم. شكرا له كمان شديد يعني هو ما قدم في مالك شديد يعني هو ما قصر. نعم. أنا أنت دائما تعرف يا مدام دول كانوا بيجوا في إذن أسبوع دول كل الناس بدي إلى المستمعين كله تقول له بكرة ما بيجي الناس كده دول كانوا يكونوا ملقا. عندما ما تدرك كده توالي ترى فرق توالي يلا إلى الماضي تبي ولي جل بكرة ده ما بكون قاعد يا كنت أيام إذا زول أيام كنت زول ما شيء إذن كلام كده الناس كل ده سنت يومي لكن طلوب بتاعين نفس ذات طريقة الجبال وال داخل بوده ده كان طلوب بتاعي كده في أسبوع الفات في أسبوع كم تكون في بداية من في بداية المستمعين كله ما تكون في متأخر مشكلة أستاذ بعد ما نجي ده جابوا لكن نجي الموسيقى تيجي في بداية كاسي كلنا ماشي كان منقول مال كان في بداية كده مثلا دول كانوا بيكونوا مرتاحين يعني أنت بقاصد مين بداية شهر صح؟ لا مش بداية زمان ده ماشي فوق ده الشغل بكرة تخلص ماضي سبب كده يعني كنا نكون مرتاحين سوا كده أبغى كده يعني نعم في بداية في بداية زاد في بداية ده نفسه حاجة الأصل أنا جايني نعم مباشرة ولا أنا خبر جزء منكم أنا كده مشكلة كده كمان اسمها تجهيز أنا زي التوافي معليش خلاص يا أمانة نعم عايزين برنامج كويس وفي زمن ساعات لكن طبعا أنا قلت مرة كان يعني خلاص طبعا لسه صوتك مرة كده كلام كتير لكن لازم يقول يعني طبعا المسلم بتاعنا في الدولة حتى لو جيران مديور ممكن كلام كويس حتى الأفريقية كمان هم إذا مشاهدة كمان كويس يعني في الناحية دي كمان يعني فطبعا لسه المهم يعني بيهمنا إنك يكون بالك الناس كلها المسلمين بيتكلموا حتى المفروض كده كلام كويس وتعاونوا مثلا كمان كده كلام بيستوى كويس وبس كده يكون بس المقابل والكسوات ده يا بيشيل مشكلتنا في الدنيا في بيت كله يعني لأن كلام عندنا كان الناس كبار بيتكلموا هذا كان الناس معه وده بيساعدنا لقدام ما عندي كلام فوق كتير زاده لكن بس اسمه وصل وسط أول مصل وكل آخرين ده يجي مرتاح دي كلام يا نعم ده أما أول مرة بيلقى جنوب السودان بيلقى دام باسم بتاع جنوبين لكن في مرحلة تانية بيلقى نتيجة بتاع دام زي ده ما قاعد باينو في مجتمع وزمن قبل أن توالي ننزل خبر في فيسبوك في ناس بقول يعني تجربة لمبيور غران دي مبيور طبعا دي زولا إنه جديد وتوال كمان في جروس كاشا وطبعا ناشد منه شنو في زمن بتاع سي راديو. هلو سلطان جيمس. أيوة. مساء الخير يا أخي. مساء النور. يا والله أنا مقصود أن سميتك الليلة. نشكر ربنا. نشكر ربنا معك دين سانتو سواو. مرحبا كنا دين سانتو. برنامج شنو يا أخوي؟ شكرا. برنامج شنو؟ نعم جنوب السودان بالذات وزاربية ألقى 50 مليار
وجروجيا قاعد بعدين بجا سايد وكوميونيتيز في نورثern بركازال وفي وراب القاعد بمرور بذا في موضوع بتاع فيدانات. طبعا انا بعرف عنده تاثير كتير خالص. ايوه اوكي كلام بتاع فيدانات. نعم في مساعدة جاء من برا طبعا مش كده؟ نعم بزن من حكومة بتاع جابان لجنوب السودان. لا سلام نحن بنشكره شديد بنشكر حكومة اليابان. كلام دائما هو ما بقصر حتى شغل كثير في جنوب السودان ويابو عمل كبري بتاع جوبا ده جاليات بتاع اليابان يعملوا. فنحن بنشكره ونصلي من أجله كمان إن شاء ربنا يساعدهم ويساعد الناس الثانيين. لكن المشكلة وين؟ المشكلة في حل الناس الدايرين يساعدوا ده. أنت معي سلطان جيمس؟ نعم الناس الدايرين يساعدوا ده هل عندهم وطنية ولا ما عندهم؟ ليه أنا قلت كده؟ ليه ما دائما أننا متقلين يساعدونا لكن 200 عشان نسمع بين دولة جنوب السودان ساعد دولة كده تعبان لأننا نكون تعبانين لحد 200 نكون تعبانين لحد 200 و200 أننا نفكر بيننا نبقينا دولة مستحيلة وإن الموارد إننا بترول إننا دعم أصلا الناس قتلوا فيه ده دعم بتاعت السودان عندنا جير عندنا مساني كثير لكن 200 عشان نقدر نساعد الناس المحتاجين زي ما الناس بيساعدونا. بعد 200 بعد سؤال أنا بسأله وعشان نرجع كل دايما الناس بيساعدونا عشان نكفي الدين. مساعدة ده ما تقدر مسلمين كمان في ناس محتاجين زي مد إن شاء الله ما عندنا حاجة إن شاء الله بس نتكلم هذا ولا إننا ما واقفين في الدولة ده لحد العصر على ده إننا معهم نساعدهم بروحهم المعنوية. وفي حاجة إن شاء الله حاجة بسيط ربنا يسوع المسيح ذاته تقبل الحاجة البسيطة أكثر من كثير. فالحل إننا 200 نقدر نكفي الديون قاعدين بيساعدونا ده. شكرا ده السؤال بتاعي يا أخوي. شكرا فعلا ده سؤال في محله. جنوب السودان مستيق عشان يساعدوا في دول تانين ذاته كده في يوروب ولا ديكا في قطر ولا دول عربية عشان يساعدوا وصل ريسورسز بتاعنا لعنده. لكن دين سانتو باسالو ليه 200 تابتا جنوب السودان وده سؤال لخلونينا في زمن بتاعسي. خليك هنا في اي راديو انا تكون في جنوب السودان. I've got a couple of your messages right here. One is coming in from W. Christopher George is saying, "Hello, Madrama James. I'm watching you live from Western Equatoria State." And then Ustaz Mayi Kabimon Jr. joins us live from Fanga County. That's in Jonglei State. Mir joins us live from Wanjok town of Will East County. Away from that, we have Eremgo Patrick is following us live from Nimule Municipality. Patrick Adidi saying, "Hello, Madrama James and listeners of I Radio, I'm watching you live from Western Equatoria State, Yambio." Keep those messages coming. This is I Radio, your eye on South Sudan. And it's time to get more from you via that's our live call, I Radio. I Radio. Madrama James. Oh, Stars Joseph Konyi. When again? Shune Akuna. Welcome back, Madrama James. Lino. Thank you so much, my brother. That has a quote alive. Aku kita masih buara deo juran na quote. Na mama gasar failen. Sagal sofa tamam hatta kuzama turunda dogar da dere kaman. No muskila. نعم نشكر ربنا. نعم. مدرمة جيمس أنا أولا بوري شكرا لحكومة جابان للمساعدات
الدم المرة أنا أكيد المبدو زي مساعدة من دول برا خاصة اليابان. أنا ما أعرف imagine زول جيران يا دا شين وأنا قالوا على بيت سلام ده عندي متاز كتير يا دولار قروش ولا أكون ثنا دي ذاته tumon de wen makan tumon ya gum bale de ga nasal janado sulo nasabu indi aje disaster pe tiara baden nas outside country we ya da mu ta ne janado gum de mon le sade mu tutom de kalam nasal la mu ma dakal ci tutom mo karabo akala tongo zulu lakin annar quest yaw indana ko matamam indana burush lakin aku masana mabom asalu yati ya bizonen le famille de abu digo digestion so ana ritem la koma dal mata kenne kunja koma tum na teki le akoma tani mata mun teki le dawla tani ma kul mazaman jab musawada akoma ta ita konde akoma ranna de ma jela ba mi ana der lo musawada ya zama wala jela ba kereng ya der lo musawada wala zora bu nuna no baro de shakal lesu indana nas darka bi etat indana nas al baraka extensive dia ko ba ko akil gali bi tramet trio ma ba ko be dolara aha guruze udena sa ko ma guruze na kan sare dina sutana guruze kila se japan na kan jado dolen guruze da japan lenden sakandi mazari zo sakatu fi zirawe ruwe mahal lakini so ndi jibba ta musara ya rabbi sai so ma fi mushkila saido lakin taman ya zaid al mabior ya wuzir guruze wodi fi shakho jamaata wa kuma da japan wodi le tare guruze kelema ma shibuke tirika tani wala guruze tirika tani so gurus kam tarawa gale guruze biya mun bo kida kedero of mahala sun mahal to da sanmaden report karno le akoma da japan gale gurus al tan tarare amur bo kida to kun so gul lini agar talang gutan na wadide yani wori go mahal ana kan gul gala akoma ya to nas do barabare mo galer sa ganna de musara kedmo khadin le gurus ya saad da ranna le de tractor saad da ranna de ajara lanna da sagal barol taban gale idan zero dile kun haja modo dile jena shama kala modo dile jena de jabada kama ma mushkila Joseph Fizol bugol قبل كده في tractors جاء أكثر من 1000 في داخل جنوب السودان لكن ناسي ما عرفوا هل قاعد بيشتغل ولا ما قاعد بيشتغل حسب ده جديد يا مولشنو نعم ما في مشكلة tractors بيجيبوا في زمن 32 states أنا مذكر جات وظائف بلابنا ina taraka sa junta da wani kaunti zaman ya waje startup zato masu zol da gari maintain yani ana bi guru ile ana guru dire gano lo wodi guru se mo rama je guru mo bo su fi shafa la darude maran guru di karta fu ya ta galal hatta guru al mono dire kan bo dire dire aki be dawale mo ninde ko yamo نعم تبتا بناشط شنو في زمن بتاع سري كده وسط زمن انا بقول ل ministry ta forest ta environment forestry la akota ma biyo to da hakuma betana gali buruze tu kedege ni ti uta be ministry ta jire ta disaster no albino attack buruze kan bagero kan bagar saru benaze to sarogar saru let the government let them top up, let them get them on the Guruze at some ya mono the Bino Aki, Mashama, Dajar Kefaya, and the other was that the Bino Kefaya. Shukran. This is iRadio. Well, if in case you have just joined us, our talking point right here is the government has announced that South Sudan has secured $50 million from the Green Climate Fund to support a major climate adaptation project in flood-prone areas of the country.
According to the Ministry of Environment and Forestry, the funding comes with additional $2.5 million in co-financing from the government of Japan. Environment Minister Mabior Garangdi Mabior says the project titled Enhancing Climate Resilience in Flood-Prone Areas in northern eastern South Sudan will be implemented by the World Food Program, UNHCR, and the Ministry of Environment starting early 2026. This is the first single country Green Climate Fund project ever approved for South Sudan. The large-scale initiative targets vulnerable communities in northern Bahr el Ghazal and west, Warab state. It aims to improve water management, support climate-smart agriculture, strengthening disaster risk system, and assist displaced people and host community. The question is, do you think this new climate project will help reduce the flooding problems affecting communities in northern Bahr el Ghazal, Warab, and other parts of the country? Share your thought with us. iRadio. Get back to us on 0911-022-986 and send your comment via that's our Facebook page as well. iRadio. No. Ustaz Willy. Mana. Ayua. Bana mtaka hili sisi yangu kipe mimi hivi yani. Shukran akuna. Tusande ni taarifa mana. Ida tajita bana kwesi mimi taarifa albuzi nazara taarifa. Ana badal bulle uzuri bikana. Uzuri bikana musudi kana sabere. Haja da fi zaman bai kawo su ta kef ya has yande testimony zado au yande da shuhuda bin dalo ko bad ma ja wazir fi mahalla da jay ya alguzi nazar da kimiyya zaida dan kan da darbes min man yani sai tawaki da wani kaman aslan al hukuma al yabaniya yuja gure le shukul ma jiba san namshi wasu sanadik namshi wasu matayin wanda safar go bara wanda kuntu ariya wanda sarfa nas kida da shan kida da bu da shukul درجة الكوارث لسيدانات بمعنى هناك الجنود اللي يستخدموها في حالة الكويس في محلات المويه ذكروا فيه ده اصلا ورب تعرف انه هيك ورب عنده درجة التوج اديك التوج مال السمك هو يعني مرة ثانية كان نزل هو بكتس البلد ده لكن نزل الحين دائما هم بيحجروا بالمال الكويس وبفرق بهم هناك هذا بيجيب مشاكل هذا ما يرسل المويه وما في هناك ايه سبب نازل يحجر من هناك لجبريل شري جبريل ده بيجي مشاكل بين الرواح والرواح لانه محل ده كاب مويه عشان كده هنقول له كده يا سلام معلش ita lisa bagdar rijatani wa share kuma anina. Now I've got a text coming in from Attempt Typhoid who is watching us live from Turale in Twitch County, Warabi State. Thank you, Attempt Typhoid, and these 50 million is equally going to your state here, Attempt Typhoid. Let us know whether you think this new climate project will help reduce the flooding problems affecting your area. Share that thought in our comment section. Justin Dumo is saying, Yellow Eye Radio, I'm watching you live from Rumbek. Which part of Rumbek exactly? Let us also know that. Johnny, you joins us live from Jebel, I believe, here in Juba. iRadio. iRadio? Well, you can still get back to us on 0911-022-986-986. بس خليك على iRadio هنا تكون في جنوب السودان. نعم iRadio. الو مدرما جميل. ايوه. ده زمن طويل ما جيت وين هذا؟ والله في اجازه بسيط كده وانا خلاص في داخل الاستوديو برضه. ما في مشكله انت جيت كويس. نعم. ثانك يو. ما دار من كتور. مرحبا ما. والله قادر حاجات كثيره بيجي في جنوب السودان ده نزار قاعدين نعصبهم قاعدين نعصب فوق حتى قروش كثير زي ده قروش ضخمه زي ده يا هو نزول قال قروش والله برانا هذا الاتجاه غرب البرغزال وين شمال برغزال ووراب. نعم كل زمان بس اننا بنتم المساعدات وربنا ادانا ريسورس بتاعنا في ده الريسورس بتاعنا ده ماشي اللي نزمونه الريسورس ما كمان يشتغلوا فوق
كل يوم دين يلا يلا بيجي بدفع ولا بيكلم وين ده. دي حاجات كافيه. يابان وقف معنا شديد وقام ساعدنا شديد كل حاجات كباري حاجات كثير. يابان ما قصر فينا. عندما نفكروا كمان نعمل مصانع نعمل شركات لازم يفكروا. راس الناس قاعدين يقروا لشنو زي كم 1000 ناس خرجوا في جماعة ده بدهم وين وفي دوفة ثاني الفات ده بدهم وين. لازم يفكروا في حاجة كويسة يا جماعة. لازم يخلي البلد يمشي قدام مو البلد ده يمشي راجل لورا كله روبات كثير وحاجات ما بتكلمنا. جنوب السودان ده بقى فوتو هنا فوتو الصومال ذات. والله انا متاسفين. الناس بفكر المفروض الناس يفكروا في حاجه كويسه تساعدنا. دولة كل يوم بتراجع ورا ليه؟ ما نفكر نعمل البين بتاعنا نعمل مشاريع بتاعنا او زي محلات فيه تجان ده تبقى روس تبقى فيه روس زي ناس يا بورة. انا لفيت محلات ده كلها لما انا في الغابه ده كله محلات تعزيرات تعزيرها روس. لما يفكروا في حاجه كويس اللي بس زيادات ده بيعمل لنا شنو؟ ده هي هو سكه كلها مصير. ده زمن ساكت بيعد بكم وبلد ماشي بوين ما هي ساكت بتاعنا ما ادري يردوا لنا. والله متأثرين شديد يا اخي. شكرا لك. نعم. ما فعلا أسأل السؤال الهجيب برضو كمان زي بلا دين سانتو برضو أسأل في نفسه برنامج ليميتين ناس بتكل بدول البرد في مساعدات وتبيلغا عندنا بترول عندنا دهب عندنا resources الكفاية ثيب قروس القاد بيطلع من resources ديل كله بيمشي وين وقاد بيساعدوا ناس منو برضو وسط زمن قبال ناوين بتاع أكبر نيا شيلو مخالمة يالا بعدك نينا بيجي فيها كرمناكشة. هاي راديو الو ايوه خبر عليك كويس. ازاي شوية من جام راديو يالا قدم. اي جابان ودي كروس دي كويس خالص. نعم ابدا اول باسمك يالا قدم. ابدا توال ما اسمك تصل من وين يالا قدم ما مشاركة. انا اسمي بنجامين. دار من وين بنجامين؟ في جوبا. قدم توال بمشاركة. اي فكرة بتاعي قروس الوديدة كلمة ودي كاش هيدا بتاع الناس. ليه؟ اللي جابوا مكانات اللي بيحفروا artificial lake في محلات اللي فيه فيدانات ده بعدين مويه دي كله بيجور في محل ده أبقار كله بيشربوا فوقه ناس ممكن بيعملوا زراعة فوقه ذاته. ده فكرة بتاعي بس يا هدى. معلوم بدا تدير قروش كده ما ودي كاش. كان ودي كاش ما بيودروا. في يتا منو؟ بودر في يتا منو؟ مناسبة ولا؟ لا الناس بيعرف. نعم شكرا بنجامين. لاديني بنجامين يكون أكير مخالمة بتنا في زمن بتاسي وانا كان قاعد بنناقش في 50 مليار أكثر من 50 مليار دولار الحكومة بارو بتاع جابان والدولة البرا كمان قدم لجنوب السودان. لهاديني أنا بقول شكرا لأوان موسيس دارلينغتون موسيس. These are the guys behind our social media coverage and a producer of this show Basho Kushagawa. I've been your host Madrama James.